Olá, eu sou a Daniela Brathauer, diretora de RI da Via. Temos uma novidade para vocês. Estamos disponibilizando, junto com o material de divulgação dos resultados da Via, este vídeo com os destaques do nosso resultado de 2021. É a Via inovando mais uma vez na comunicação com seus acionistas. Esta apresentação está disponível para download no site de Relações com Investidores da Via. Passo a palavra agora ao nosso CEO, Roberto Fuscherberger, que dará início à apresentação. Obrigado, Dani. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Ir além do varejo. Esse foi o mantra que lançamos no início da nossa transformação em junho de 2019. Hoje, posso confirmar esse mantra e comprovar que o ecossistema da Via é uma realidade que reflete a evolução e as mudanças realizadas. Saímos do modelo transacional do varejo para o modelo de plataforma aberta de relacionamento. Dirigimos nosso foco para o aumento da base de clientes, para o crescimento do valor desse cliente ao longo do tempo e para a melhoria contínua da experiência do cliente. Não foi por acaso que vocês ouviram a palavra cliente 3 vezes seguidas aqui. Ele está no centro de todas as nossas ações e o ano de 2021 representou a consolidação dessa estratégia transformadora da Via. Tudo o que afirmamos em nossa chegada foi executado. Como sempre, anunciamos e avançamos em nossa jornada omnicanal. Tudo para o cliente, onde, quando e como ele quiser. Assim, realizamos uma forte expansão com 101 novas lojas em 2021, das quais 74% em novos municípios. Esses pontos abertos, como todos os nossos pontos, são muito mais que lojas. São hubs de relacionamento com nossos clientes, centro de originação de serviços financeiros e apoio à nossa estrutura logística. No começo do ano e em nosso Investor Day, nós afirmamos que 2021 seria o ano do Marketplace, e assim foi, como vocês vão ver a seguir. Por meio do programa de inovação aberta, Via Next, já incorporamos 4 empresas. Na frente de M&A, no início desse ano, realizamos a aquisição da Logtech CNT, cuja estratégia e benefícios vamos detalhar durante essa apresentação. Se 2021 foi o ano do Marketplace, 2022 verá nossa logística e nossas soluções financeiras se tornando cada vez mais as a service, como vamos demonstrar. Também amadurecemos no que diz respeito aos temas ESG. Incluímos o ESG nas metas de todos os colaboradores e aprovamos nosso plano de ação com indicadores de resultados ligados diretamente ao negócio até 2025. Mais que isso, 2021 foi o ano em que passamos a compor pela primeira vez o Índice de Sustentabilidade Empresarial, conhecido como ISE, da B3. Esse é um reconhecimento concreto de que nossas práticas ambientais, sociais e de governança seguem evoluindo na direção certa. Nosso país sempre foi repleto de desafios e 2022 não deverá ser diferente. Mas somos especialistas em Brasil e temos mais de 6 décadas de estrada no setor e de conhecimento das necessidades e características do brasileiro. Aprendemos muito com todos os desafios que enfrentamos. Nos adaptamos e sabemos navegar na volatilidade. Estamos hoje mais bem preparados no que diz respeito à tecnologia e estratégia. Temos a mais eficiente operação de crédito, a melhor força de vendas e o melhor conhecimento dos nossos clientes. Estamos confiantes de que essa é uma estratégia vencedora para o mercado brasileiro. Gostaria de agradecer ao timaço de colaboradores da Via, aos nossos milhões de clientes, milhares de sellers no Marketplace, acionistas, conselheiros, analistas, parceiros de negócio e aos nossos fornecedores, pela confiança depositada em 2021. Vou passar agora pela nossa apresentação de resultados referente ao ano de 2021. Nesse slide, apresento o nosso desempenho de vendas em 2021. Em 2021, o nosso desempenho online foi quase 2 vezes superior ao do mercado, o que nos trouxe mais de 2 pontos percentuais de ganhos de market share, totalizando 15%, segundo dados do Compre e Confie. Conforme eu comentei no início da minha fala, 2021
foi o ano da escalada do nosso marketplace. O maior sortimento e mais SKUs impulsionaram a alta de quase 100% do GMV do 3P para 6,4 bilhões de reais em 2021. No 1P, onde já somos destination, em categorias importantes, crescemos 23% para 16,8 bilhões de reais em 2021. E no quarto trimestre, crescemos cerca de 8% versus igual trimestre do ano anterior. O forte desempenho online em 2021 mais que compensou o desempenho das lojas físicas. Assim, é importante ressaltar que o GMV bruto total da Via cresceu 15% para cerca de 45 bilhões de reais. Agora, vamos falar das lojas físicas. Ainda tivemos considerável impacto de fluxo de clientes por conta da pandemia, que atingiu inclusive o mês de dezembro, período de grande concentração de vendas. Quando comparamos com o quarto TRI de 2020, é importante a gente lembrar que naquele momento as lojas estavam vindo em um período de recente reabertura, sem deixar de mencionar que os programas de auxílio do governo estavam em plena concessão. Também vale ressaltar que das 101 lojas inauguradas em 2021, 63 foram inauguradas durante o mês de dezembro, contribuindo pouco para o volume de vendas do quarto trimestre. Apenas fazendo um ponto sobre 2022, janeiro ainda foi desafiador por conta da pandemia, mas a partir do mês de fevereiro começamos a conviver com um maior fluxo de clientes nas ruas, melhorando de forma significativa em relação a janeiro. Agora eu vou passar pelos principais destaques do nosso negócio em 2021, começando pela omnicanalidade. Nesse slide, o GMV do nosso marketplace dobrou versus 2020, de 3 bi para 6,4 bilhões de reais. A velocidade com que alcançamos esse número é algo inédito no setor. Nosso marketplace respondeu por 24% das vendas digitais, 7,2 pontos percentuais a mais versus 2020. Construímos um marketplace robusto e chegamos ao fim do ano com mais de 130 mil sellers em um amplo sortimento. Gostaria de ressaltar o último gráfico da direita, que demonstra o share de pedidos da cauda longa. Vocês podem observar que a cauda longa já representou 60% dos pedidos realizados no quarto trimestre de 2021. Isso se encaixa perfeitamente com a nossa estratégia de ser relevante em todos os momentos da vida do consumidor e se encaixa mais ainda na execução da estratégia. Mais uma vez, planejamos, falamos e cumprimos. Essa é a marca do nosso trabalho. Isso conversa muito com o caminho que desenhamos para o marketplace, ampliar cada vez mais a venda do sortimento ampliado e de novas categorias que geram maior frequência, recorrência e adição de novos clientes. E com o tempo também teremos mais visitação orgânica. O resultado é uma redução do nosso custo de aquisição de clientes. Uma fortaleza que podemos dizer com orgulho que só a Via tem é o vendedor online. Ninguém conseguiu replicar a forma e a eficiência com que transformamos nossa força de vendas em uma força de vendas digital, repleta de calor humano. Com o apoio dos nossos mais de 22 mil vendedores online, geramos cerca de 7 bilhões de reais em GMV no ano de 2021. E uma coisa importante que também casa com a nossa estratégia. 19% de tudo o que eles venderam foram produtos de 3P. Atualmente, o vendedor online está habilitado para realizar venda de produtos 1P e 3P, além de oferecer a opção de pagamento via crediário digital e diversos outros serviços para alavancar suas vendas. O vendedor online está vendendo de alfinete ao foguete e oferecendo crédito e serviço. Esse é mais um importante diferencial competitivo da Via. Realizamos investimentos recordes de 1 bilhão de reais em 2021. Cerca de 60% dos investimentos foram direcionados para projetos de TI e infraestrutura, e aproximadamente 30% foi destinado a expandir nossa omnicanalidade, com a inauguração de novas lojas. A omnicanalidade constitui um importante pilar do nosso negócio. A retomada da expansão em 2021 trouxe clientes novos para a Via. Como vocês podem ver no gráfico, são mais de 55%.
Tão importante quanto os novos clientes é reforçar o nosso relacionamento com quem sempre foi da nossa base. Assim, reativamos clientes que estavam sem comprar há mais de 12 meses. Esses foram mais de 15%. E estimulamos aqueles que já eram clientes a comprar novamente conosco, num total de 30%. Em 2022, planejamos manter o ritmo de inaugurações, abrindo espaço em novas cidades e esperamos potencializar ainda mais as vendas online nessas praças. Agora, vamos falar sobre os avanços da logística, um importante pilar do nosso negócio. Como vocês sabem, temos uma potência logística que vem sendo explorada integrando a operação dos nossos CDs e lojas. Isso nos levou a utilizar os 2,8 milhões de metros quadrados do sistema e usar todas as lojas como mini hubs e pontos de retirada de produtos. Cobrimos 100% do país e 93% do PIB em até 24 horas. E nos últimos 2 anos, elevamos o volume que passa pela nossa malha própria, de menos de 20% para quase 60% dos pedidos entregues, nos dando maior controle e menores custos. Nosso custo logístico, como percentual de venda líquida, caiu de 2018 para cá, apesar do aumento expressivo das nossas vendas online, enquanto nossas entregas no prazo têm ficado acima de 97%. Acreditamos que a intensidade tecnológica é o caminho certo para extrair o máximo valor possível da nossa malha logística. E para extrair dessa infraestrutura física privilegiada o maior benefício possível, nossos times de tecnologia e logística têm se debruçado em inúmeros projetos, onde destaco aqui alguns dos principais. Fulfillment está no centro da nossa estratégia de logística as a Service. Falarei mais nos próximos slides. Logística as a Service nos posiciona para explorar um mercado endereçável de vários bilhões de reais e contempla iniciativas de tecnologia e comerciais. Nossa relação próxima com parceiros de 1P e 3P, somada agora à recente aquisição da CNT, já tem no forno várias iniciativas e novas relações em andamento. Lojas, o coração da nossa omnicanalidade, como vocês já sabem bem. Planejamento de demanda. Essa iniciativa organiza o uso intensivo de dados e transforma essa riqueza de informações em direcionamento para alocações de estoque nos locais corretos, minimizando o capital de giro e impulsionando a disponibilidade, com impacto relevante na conversão de vendas. Otimizações de CDs e frota. Mais um exemplo da colaboração tecnologia mais logística, tornando mais eficientes o uso de nossos CDs e dos 4.000 veículos que realizam nossas entregas e abastecimento de lojas todos os dias. Isso minimiza as necessidades de CAPEX e otimiza o nosso OPEX. Em complemento a tudo o que falei, adicionamos recentemente a logística da Via a operações da CNT, uma startup madura que opera nos segmentos de Fulfillment e Full Commerce. A CNT trouxe muita tecnologia, aplicações e sistemas proprietários especializados em gerenciar o Fulfillment e Full Commerce e integrar parceiros de forma leve e rápida a inúmeras plataformas de marketplace. Isso reforça a nossa estratégia agnóstica para a logística, as a Service. Nossos clientes estão em setores muito diversos e já operando nossos serviços logísticos rentavelmente. Isso reforça o tamanho do mercado endereçável que temos pela frente. Agora eu vou passar para o André Calabró, que vai falar sobre a evolução da nossa importante vertical de serviços financeiros. Obrigado, Roberto. Olá a todos. É um prazer participar novamente do nosso call de resultados e compartilhar com vocês a evolução da nossa plataforma de soluções financeiras. Nossa plataforma cumpre um papel estratégico no ecossistema Via, seja na aquisição de novos clientes e aumento de recorrência dos nossos clientes ativos, além de suportar todas as iniciativas nas frentes de loja, nosso e-commerce, marketplace e logística, com ofertas financeiras e de meio de pagamento. Na frente financeira, atuamos com nossa conta digital, o Bank, nosso crediário, o empréstimo pessoal e cartões de crédito, com o objetivo de proporcionar cada vez mais aos nossos clientes soluções para o seu dia a dia.
E na frente de meios de pagamento, com o Pix nas lojas e no online da Via, a Moeda Bank e o Bank Shopping. Facilitamos a jornada de consumo de nossos clientes. Assim, temos contribuído para a fidelização e aumento de LTV da nossa base de clientes, além da redução de nossos custos transacionais. Nesse slide, apresento a evolução de nossos indicadores. Já atingimos a marca de 11 milhões de clientes com nossos produtos e mais de 11 bilhões em TPV. Nossa carteira do crediário fechou 2021 em 5 bilhões e o empréstimo pessoal superou os 150 milhões de reais. Nossa solução Pix é responsável por mais de 40% das transações no Bank e já representa 7% de todas as transações em nossas lojas e e-commerce da Via. Encerramos o ano com 4,3 milhões de contas Bank e com utilização maior que 16 vezes. No próximo slide, eu ilustro as principais funcionalidades que já disponibilizamos no App Bank. Abertura de conta digital em apenas 4 etapas: simulação, contratação e gestão de pagamentos do crediário. E, se necessário, renegociação dos débitos em atraso. Empréstimo pessoal pré-aprovado para os nossos clientes. Bank Shopping para compras de produtos e serviços, incluindo o mini app Casas Bahia. E abertura de conta MEI e PJ. E também a Moeda Bank, que integra o Bank na jornada de compra do e-commerce da bandeira Casas Bahia. Nesse slide, apresento alguns destaques do Bank, que, como podem observar, seguem escalando em ritmo acelerado. O número de downloads cresceu 4 vezes ano contra ano, e de contas abertas triplicou, fechando em 4,3 milhões no final de 2021. Nossos indicadores de TPV atingiram 2,1 bilhões de reais, 10 vezes em relação ao último TRI de 2020. Assim como as transações em loja, que cresceram 5 vezes e são muito utilizadas pelos nossos clientes para saques e depósitos. Temos milhares de SKUs entre produtos oferecidos pela Casas Bahia e de ofertas de gift cards e recargas, gerando 170 milhões em transações, sendo cerca de 40 milhões neste último TRI. A partir de novembro de 2021, ampliamos as formas de pagamento oferecidas no Bank Shopping, que além do saldo e cartão pré-pago, também passou a oferecer cartões de crédito de outros emissores. E na jornada de compra em lojas e e-commerce Casas Bahia, implementamos a Moeda Bank, funcionalidade que traz facilidade e benefícios para clientes que optarem por este meio de pagamento. A frequência de uso do aplicativo segue melhorando e alcançou 16 vezes nos últimos 180 dias, à medida que disponibilizamos mais serviços e funcionalidades. E por fim, o pagamento de carnês, que atingiu 913 milhões no ano passado. No próximo slide, trago informações relevantes do crediário. Mesmo com o fluxo nas lojas reduzido por conta do cenário de pandemia e fatores macro que o Roberto comentou no início, a carteira do crediário seguiu com evolução positiva, com crescimento de 10% para cerca de 5 bilhões em dezembro de 2021. A taxa de cobertura sobre a carteira do crediário permaneceu estável ao longo do ano. O nível de perda sobre a carteira apresentou melhora frente ao quarto TRI de 2020, de cerca de 0,9 ponto percentual, enquanto o valor absoluto da perda também reduziu, em cerca de 9%, para 199 milhões de reais. Destacamos o expressivo avanço do crediário digital, que já produziu mais de 500 milhões e participa com 6% das vendas do nosso online em apenas 12 meses. Outra informação relevante é que, além dos produtos de 1P, em dezembro de 2021, expandimos o crediário digital também para os produtos do Marketplace. Importante destacar que nosso crediário segue como alavanca para o aumento de nossa rentabilidade. E na versão digital, tem se mostrado um importante aliado para o aumento das vendas online e de fidelização dos nossos sellers, já nesses primeiros meses pós-lançamento. E claro, é uma ferramenta potente de inclusão, gerando para a população sem acesso a crédito a real oportunidade de compra. E falando um pouco do que vem por aí, vamos acelerar o crediário no Marketplace. Já temos 170 sellers habilitados e estamos em expansão. Produzimos mais de 10 milhões nos últimos 2 meses, com vendas em novas regiões e destaque para categorias de cauda, tais como artesanato, papelaria, alimentos e bebidas, instrumentos musicais, perfumaria e casa e construção. Como falamos no último call de resultados, foi lançado o piloto da nossa maquininha, e esse piloto foi iniciado com 20 sellers.
Teremos ainda a BankPag para clientes MEI. Estamos em fase de homologação e programamos para o início do segundo TRI o lançamento do piloto. E o Crédito as a Service. Estamos em fase final de desenvolvimento e em breve teremos parceiros conectados em nossa solução de crediário para a venda de seus produtos. Agora, eu gostaria de chamar o Roberto novamente para falar sobre os nossos avanços no campo do ESG. Obrigado, Calabró, e parabéns pelas entregas. A nossa estratégia de crescimento segue atrelada aos princípios e ao plano robusto de ESG, com indicadores e objetivos específicos já mapeados até 2025. Como vocês podem ver, temos diversas iniciativas: ambiental, social, diversidade e governança. Mas eu queria dar um zoom em algumas entregas no campo social em 2021. Utilizamos nosso Marketplace para apoiar a Feira Preta, um evento de fomento a microempreendedores negros que ganhou uma página exclusiva em nossa plataforma. Outra iniciativa que merece destaque é a parceria que firmamos com a Pangeia. Desenvolvemos um conjunto de soluções de negócios com uma pegada socioambiental. A Pangeia passa a ser a loja de produtos ecológicos e sustentáveis da Casas Bahia. Destaco ainda a parceria com a organização G10 Favelas e a startup Favela Express, onde desenvolvemos um novo método para realizar entregas em comunidades vulneráveis, onde o acesso é mais difícil. A iniciativa aconteceu em Paraisópolis, em São Paulo. Ao final de 2021, realizamos cerca de 250 entregas do e-commerce por dia. Por fim, a Fundação Casas Bahia segue ampliando seu papel social com o propósito de contribuir com o desenvolvimento sociocultural e a diminuição das desigualdades sociais no Brasil, beneficiando milhões de pessoas todos os anos, seja através de doações ou de programas de fomento de diversos cunhos. Bom, agora vamos falar do nosso ativo mais importante, os nossos clientes. As iniciativas de engajamento com nossos clientes seguem em ritmo acelerado, com diversas ofertas diferenciadas de entretenimento, streaming e conteúdos que estimulam a recorrência e aumentam a fidelização. Essas iniciativas contribuíram para o aumento de 8% a base ativa de clientes de 28 milhões ao final de dezembro de 2021. Já somos App First, cerca de 75% dos acessos para as vendas digitais no quarto trimestre vieram do uso dos nossos aplicativos e mobile site. Nosso MAU, Monthly Active Users, também segue em franca evolução, com um aumento de 33% em 21. Em dezembro, lançamos o programa VIP Casas Bahia, que será nosso programa de fidelidade focado em reconhecer os nossos clientes com benefícios progressivos de acordo com o engajamento. O programa já nasceu grande, temos 8 milhões de participantes e é o primeiro programa do varejo 100% grátis e que oferece benefícios no site, na loja, no app, de forma totalmente omnicanal, através de cupons de descontos, frete VIP, atendimento exclusivo e benefícios em marcas parceiras. É mais uma iniciativa que conversa com a redução do custo de aquisição, recorrência e ampliação da base de clientes. Mais uma vez, é mais uma iniciativa que mostra a execução da estratégia exatamente como anunciamos. O metaverso será a plataforma que se desenvolverá nos próximos anos. Aliamos essa tendência à nossa estratégia games e utilizamos a força do personagem CB para darmos mais esse passo. O CB streamou uma live jogando no Facebook Gaming e depois fazendo um collab com o Nobru, nosso head de games e a maior estrela desse universo gamer. Fazer parte dessa comunidade, através de formas cada vez mais inovadoras e imersivas, vai na direção de aproximar a marca Casas Bahia a diversos novos públicos. Legal, né? Tivemos mais de 500 mil de visualizações. No início de 2022, lançamos a nova campanha que traduz a virada de chave da marca Casas Bahia, que além das top categorias, onde já é destino, agrega a prateleira infinita e cada vez mais digital. Ao mostrar para o consumidor que ele pode encontrar na Casas Bahia o sortimento amplo, ou, como dizemos internamente, do alfinete ao foguete, passamos a participar
de inúmeras ocasiões de compra, desde as mais planejadas até as de recorrência do dia a dia. Essa nova fase da marca reflete o amadurecimento da nossa estratégia de expansão do marketplace, que ampliou muito nossa disponibilidade de sortimento. Tudo o que a vida do consumidor pedir, ele pode pedir no aplicativo da Casas Bahia. Apesar de ser bastante recente, a campanha já traz resultados impressionantes. Agora eu gostaria de chamar nosso CFO, o Padilha, para comentar sobre os destaques do nosso desempenho financeiro e passar uma atualização das demandas trabalhistas e monetização, 2 temas prioritários, e já adianto que estamos totalmente de acordo com o planejado. Padilha, é com você. Obrigado, Roberto, e olá a todos. Nos resultados do terceiro trimestre, comunicamos ao mercado um ajuste na nossa provisão trabalhista. Informamos também a nossa estimativa de monetização de créditos tributários, a fim de neutralizarmos os efeitos no caixa da companhia. Nesse slide, trazemos o balanço do trabalhista no quarto TRI 21. No que diz respeito ao impacto no caixa, o desembolso ficou 7,5% acima do intervalo superior, totalizando 430 milhões. Esse desvio é justificado por uma estratégia proativa da companhia em liquidar algumas ações mais antigas e de alto custo. Quanto ao resultado, as despesas trabalhistas no trimestre totalizaram 195 milhões, dentro do intervalo previsto. Para 2022, nossas estimativas, já informadas, permanecem inalteradas, uma vez que o nosso plano de ação, que vem sendo implementado, já traz resultados robustos. Nossa estratégia de monetização leva em consideração nossa inteligência logística tributária, a habilitação dos créditos junto aos estados e o correto enquadramento dos CDs no sistema de substituição tributária. Temos utilizado de ferramenta para ganho de eficiência na compra e estocagem de produtos. Estamos super empenhados em dar liquidez e acelerar a monetização. Como oportunidade para acelerar a monetização, sempre que for viável, podemos vender alguns créditos específicos. Exemplo, o contrato de 200 milhões de venda de CMS-ST, celebrado em janeiro de 22. Nossa previsão é de monetizarmos 2,2 bi em 22, 2,1 bilhões em 23, 1,5 bilhão em 24 e assim segue. É sempre importante lembrar que esse é um elemento relevante e é revisado pelos nossos auditores independentes e sempre acompanhado pelos órgãos de governança da companhia. Nesse slide, vou passar rápido, pois vocês já devem ter tido a oportunidade de ler sobre os principais indicadores no nosso release de resultados. Acho importante destacar o nosso foco na rentabilidade, sem abrir mão do crescimento. Essa estratégia é comprovada pelas nossas margens, que permanecem saudáveis, tanto a margem bruta como a margem EBITDA, que foi de 9%, com ganho de 1,8 ponto percentual contra o quarto TRI de 20. Em 2021, o EBITDA ajustado operacional foi de 10% maior para 2,5 bilhões, com margem de 8%. O lucro líquido ajustado foi de 125 milhões no quarto TRI 21, margem líquida de 1,5%. Em 2021, o lucro líquido ajustado pelos processos trabalhistas e outros créditos não recorrentes somou 538 milhões, alta de 32% contra 2020. Uma boa gestão do ciclo financeiro operacional é fundamental para uma boa geração de caixa de qualquer companhia. Encerramos o quarto TRI de 21 com importante redução no número de dias de estoque, 7 dias, versus o terceiro TRI de 21, enquanto o prazo médio de pagamento de fornecedores aumentou 22 dias, resultando numa variação positiva de 1,7 bilhão no ciclo financeiro. Esse movimento está em linha com a estratégia adotada recentemente de normalização do nível dos nossos estoques. Tomamos a decisão estratégica de reduzir a posição de estoque ao longo de 22, considerando o cenário mais regular de abastecimento, bem como normalização no prazo de pagamento de fornecedores, decisão esta que deve contribuir de forma positiva para a redução da necessidade de capital de giro e, consequentemente, uma melhora na geração de caixa operacional da companhia em 22. E falando da geração de caixa, apresentamos aqui nesse slide a bridge do fluxo de caixa operacional. No ano, tivemos um fluxo de caixa operacional de 910 milhões negativo, basicamente explicado pelos investimentos em capital de giro de 1,4 bilhão. Desconsiderado esse efeito, nosso fluxo de caixa operacional teria sido de cerca de 500 milhões positivos.
Como demonstrado aqui, as demandas judiciais trabalhistas somaram 1,5 bilhão e a monetização de impostos totalizou 1,6 bilhão, dentro do intervalo previsto e conforme informado a vocês. A variação de caixa no ano foi de 3,1 bilhões, sendo 910 milhões no operacional, 958 milhões no CAPEX, 1 bilhão em arrendamento mercantil e 200 milhões em pagamento de dívidas. Prevemos para 22 forte recuperação no capital de giro, como já comentado. A posição de caixa, incluindo recebíveis de cartões, totalizou 6,7 bilhões e 21. Nossa dívida bruta manteve-se estável em relação a 2020, mas gostaria de destacar que cerca de 80% dos vencimentos está no longo prazo, contra 40% em 2020. O indicador de alavancagem financeira, medido pelo caixa líquido contra o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, ficou em 1,5 vezes. Por fim, a agência de rating Standard Poor's manteve o status de Investment Grade no relatório emitido em janeiro de 22, nota dada para empresas com capacidade muito forte de honrar compromissos financeiros. Agora eu devolvo a palavra ao Roberto, que fará as considerações finais. Obrigado, Padilha. Acho importante ressaltar o que a Via entregou nos últimos 2 anos, desde que assumimos a companhia. Isso comprova nosso poder de execução e nosso compromisso com o que planejamos. Absolutamente tudo o que foi proposto foi entregue. Essa é uma das grandes marcas que imprimimos na companhia. Planejar com cuidado, anunciar com transparência e executar com disciplina e exatidão. O reflexo dessa estratégia e de sua execução são os resultados. O GMV total apresentou crescimento composto de 18% e o GMV do 3P multiplicou por quase 4 vezes. As vendas digitais triplicaram, representando 60% do GMV total em 2021. Nosso MAL se multiplicou por 12. Nosso NPS subiu 10 pontos para 73. Hoje, mostramos que nosso universo expandido, nossas soluções de crédito e logística começam a apresentar números que ratificam nossa estratégia. Já somos uma plataforma aberta com foco no cliente, com uso de dados e tecnologia para inovar e engajar os clientes atuais e trazer novos clientes. A logística as a service já é realidade na Via, mas o seu potencial de gerar valor está apenas começando. O crédito as a service encontra na Via o caminho perfeito para se desenvolver. Nos relacionamos com a totalidade da população economicamente ativa do Brasil, através do crediário online e offline. O marketplace e a estratégia omnicanal serão fundamentais para impulsionar nosso crescimento, trazer novos clientes e aumentar o lifetime value dentro do nosso ecossistema. Assim, vendo tudo o que nos comprometemos e entregamos até aqui, fica claro o enorme potencial de geração de valor que está sendo destravado. Em outras palavras, se entregamos tudo isso em 2 anos e meio, convido vocês a imaginarem junto comigo o que ainda vem pela frente. Obrigado mais uma vez, um forte abraço e nos encontramos na sessão de Q&A. Coming up ahead. Well, let's start off with our Q&A session, and I'd like to invite Joseph from JP Morgan for his first question. Joseph, you can start. Hello, good morning. Thanks, Danny. Thanks, Padilha. Thanks, Roberto. Oh, we have 2 questions actually on our side. The first one maybe is more related to Ellison. If you could talk about the new strategy for the monetization of the marketplace, maybe coming around a little before than what we imagined. And I'd like to explore 2 points. How should we consider the journey of take rates? And the second point is if you're expecting some acceleration in the growth, considering the take rate that's maybe a little higher. The second question, I think, is
tem se mostrado um grande driver de crescimento da companhia. Eu queria explorar com vocês aqui, então, como que vocês estão vendo essa demanda de crédito, né? E o que que a gente deveria esperar de crescimento dessa carteira para o ano. E o segundo ponto é algo que chama um pouquinho a atenção, foi a taxa over 90, né? Então, o NPL The ganhou over uma 90 subida rate boa aí no sequencial. Eu queria saber se going up vocês têm visto algum tipo de melhora strongly. And I want to know if you've quando a noticed gente any entra no segundo improvements tri, ao when we get passo into the que, first né, igual o quarter, Roberto comentou, a gente considering vê that, as Roberto fluxos, né, uma mentioned, demanda we have funcionando um a pouquinho flow melhor nesse terceiro with trimestre. a Obrigado. greater demand throughout the quarter. Thank you very much. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu não sei Hi, se good morning. vocês me ouvem. I don't know if you can Aqui, hear me. falando de marketplace, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo interesse em nossa companhia. First of all, thank you, Falando everyone. Good de morning, and thanks marketplace, for your Joey, interest in the company. About the a gente fez sim marketplace, Joey, um yes, we did reajuste de have comissões a na adjustment virada do ano, até in acompanhado commissions aí por outros players. Nosso objetivo the é seguir new crescendo year, o accompanying nosso other players as marketplace well. We want to com continue to grow our marketplace rentabilidade, um with crescimento profitability. sustentável. We want A boa sustainable notícia é que growth. o The good impacto news foi is that the imediato, a gente já impact was acompanha aí nos immediate. resultados We projetados para o accompanied Q1. this in Não the houve results in the first impacto quarter. We did negativo em not have a relação negative à impact in tratativa com regards os nossos to sellers. Nossos sellers seguem the firme process with our trabalhando sellers, junto and conosco. they continue to be very A gente strong tem working with us. aqui, né, além We have desse objetivo de here, crescimento besides this sustentável, objective a for sustainable growth, exercer cada vez mais we papel plan dentro to do take on ecossistema more da and more of Via, a role né, de within ativar, Via's né, de ecosystem to reativar e activate and impulsionar reactivate recorrências dos nossos the clientes. recurrence Então, o of marketplace ele não é our visto aqui de customers. forma So the isolada, marketplace né? is Ele é not seen bastante in an importante para isolated a way. estratégia de It's 1P, very tanto logística de complementary crediário, um, e in pensando the no strategic foco do for cliente aqui, strategies até for os 1P, slides logistics, and que also o the buy now, Roberto pay falou, later, the né, crediário. a ajudar a gerar So esse CAC menor. helping O to CAC do generate maybe marketplace this hoje já é lower bem menor que o CAC customer comparado com acquisition os cost, clientes which que is vêm already a lot através lower than the do customers como coming from transacionando 1P. transactions in E, de novo, né, 1P. muito na linha dos And três once As, again, really ajudando na in line ativação with da the primeira three compra A's, desses clientes, helping na with the reativação dos activation clientes of the first antigos que não purchases compravam com a gente that há these mais de companies 12 perform, meses and e, reactivating uma older vez customers that were not cumprindo buying with us essa for recorrência. Os about números não 12 são months. públicos, mas a And gente já numbers pode are not afirmar public, aqui but we can que already todos state esses indicadores já that all of these apontam melhoria indicators are e already eficiência na nossa indicating an operação. improvement and Acho que essa efficiency era a in primeira our pergunta em operation. relação ao I think that was the marketplace, first correto? question about the marketplace, Deixo os correct? demais contigo. And Obrigado. now I'll leave the other questions to our team. Thank you very much. Calabro, can you answer the second part? Yes. Good morning, everyone, and thank you for the question. I'll start off answering about Banki. Banki is a super important lever for us when it comes to customer acquisition, not only with the acquisition of customers, but also, as mentioned, we've already performed the integration of Banki in the retail journey. As I mentioned, the Banki currency and also all of the online journey that where Banki has important benefits. Bank you also help and support VIA with GMV issues. And finally, Banki is an important lever in 1P with personal loans. We've already gone past 150 million and we start profitabilizing this. And as mentioned as well, third-party credit that will be available through Banki. And we believe that certainly this will be an important step to provide our buy now, pay later system as a service to all partners, which will leverage our growth and of the base and also the profitability of our portfolio. In regards to default non-payment, one of the first points we always discuss is that we're always focused on profitability. This is an important point. Our profitability is very positive and continues to be very positive. Our losses will be stable throughout the entire year. And in the fourth quarter, we also had a slight increase. But this is not concerning us because we have monitored and we've seen a good rate of recovery of this default in the first quarter. And we believe that all of our indicators with provisions for doubtful payments and will really be stable during 2022 as well. Thank you so much for the question. Thank you, Calabro. And that's quite clear. Now I think the second question will invite Bob Ford to present. Bob Ford, good morning.
Bob, are you trying to, oh, could you open up your camera if you're hearing us, all right? Sorry, I had some technical issues. Hi, good morning, Danny. Thank you for answering my question. How big were the agreements in the client-facing areas, and how are you thinking about the service levels online and at the stores as well? I'm sorry, I missed part of your question, Bob. The question is about the personnel cuts, the layoff, and the level of services at the stores and online. I will give you an overview about SG&A, if that's fine. Yes. All right. So I just want to give you some context about this answer here. Throughout this year of 2021, we invested 1 billion in capex, with 30% approximately in new stores and 60% in technology. We closed 100 stores between the fourth quarter of 2019 and first quarter of 2020 and the first quarter of 2021, and we opened 101 new stores throughout 2021. So we closed stores that were not productive, and we opened stores that are extremely productive and are performing very well. So another important point is we have a natural turnover process throughout the year from our sales teams. What we did is approximately 1,200 sellers that left due to normal turnovers, we did not replace. And about 1,500 people that we hire temporarily in the end of the year, this year we did not hire. Why did we do this? Well, because the sellers normally we grew in productivity with this team of sales, which is part of our investments also in our platforms for customer service that are really supported by data intelligence now to the sales teams, which increased conversion rates for these sales reps as well. If we compare quarter over quarter, and even the performance we're having throughout the year, we have over 30% increase in the conversion per seller. And another important point that's very considerable is the online sellers continue to perform extremely well, and they help us to have more better performance and productivity. So you don't have the situation with the seller not having a customer physically at the store. First of all, when he does not have customers, he's activating more customers through the online channels or being contacted by some customer online. We also evolved a lot with our online platform, really data supported, and it's helping us a lot with conversion. We've demonstrated the numbers for productivity and about the 1,500 people in the back office that we do not hire at the end of the year as temporary employees. They are mostly used in the store logistics. So it's like the logistical back office of the store due to the relevance that the stores have in logistics. We also had a major evolution in the logistical platform of the store, improving the findability of products and intelligence of having the right products at the right stores, which provide a lot more speed in the pickup from store and also in the last mile processes delivered from the store. And it's also generated a lot of productivity with the team we already had. So we had important gains, Bob, in productivity in our entire store team, in the sales teams and also in the store back office teams, which is really based on removing stores that were not productive and opening stores that are a lot more productive, and also all of the intelligence with data that we were able to add on to our processes and all of the technological evolution of the platform as well. That's very clear, Roberto. Thank you so much. Thank you, Bob. Well, thank you, Bobby. Our next question comes from Danny Egger from XP. Danny, could you start your question? Yes, thank you. Good morning, everyone. And I have two questions. One is a follow-up about the SG&A and personnel costs. We saw some news on media that you also reduced the Bartira employees
And I imagine that there's probably a one-off impact of some um, labor expenses, but this will also lead to additional savings. So how should we consider this cost line up ahead? Do you still see room to reduce this even more, to perform even more adjustments, or maybe you had some important impacts in the fourth quarter as well that were maybe not that were more related to provisions for the bonuses. Sometimes in the fourth quarter, you normally have some kind of it's a bit polluted because of this. So I wanted to understand the dynamics up ahead for this line. Do you still have room to continue to cut down on this? And about cash generation, I think it really called our attention that a big part of this came from the suppliers line. And I wanted to hear and understand what brought this improvement. Was this a tougher negotiation with the suppliers, or is this a moment where you're seeing suppliers are more willing to be a little more complacent due to a more challenging dynamic in the market? I just wanted to understand a bit more of the motivation behind that, those gains, and I want to understand if this is sustainable in the future. And then a final point here about fulfillment. So as we already have many sellers that are already ready to use the service, I wanted to understand what the use of the service really is, and if you could give us an update also about the um, open ocean of fulfillment as well that you launched in the beginning of the year. That'd be really interesting as well. If you could give us some more visibility on that. I'm going to cover the two first points, and then Sergio and Alison can take turns with fulfillment. About productivity, what happened at Bartira is we took out one shift at Bartira. There's the sale of furniture, and the other, which is the strongest and really led us to take this decision, was the strong productivity gain that we had at Bartira. So we removed one shift and we continue to have a production volume and capacity for production that's really near what we had before. So about opportunities and expenses, in Bob's prior question, we narrated many of the evolutions we had in our platform that brought in major expense reductions and an improvement of the level of services for consumers. And this is available to the entire company in the 600 million that we invested in technology plus the investments in 2020. We've been reaping some of the flows and all of this evolution, and we have some recurring focuses on controlling expenses. We still have more to reap in regards to benefits related to reductions of expenses with all of the productivity and the evolution of our platform. So the answer about expenses is that yes, we see even more fruits to be reaped. I can't give you any guidance, and I can't give you guidance about this yet in regards to where we'll be landing in regard towards these improvements in expense structures. But this evolution is helping us also have a reduction in customer acquisition costs. So everything we're doing up here is leading us to have many different fronts for customer acquisition. The marketplace with the assortment, Banqi, with our buy now, pay later system. The stores have the cheapest customer acquisition cost at Via. With the new stores, for example, we have a customer acquisition cost between 16 and 18 reais, extremely low. And these are new customers that come in to the platform with all of the Via verticals. So about cash generation, you were talking about suppliers. What's happening now is we've been talking about this during the third and fourth quarter that we would start a reduction in our stocks. So we had a big increase in our stocks in the beginning of the pandemic due to a bigger problem with supplies and the market share gains and evolution of sales really proved this. And we understood that we're at a moment where we can reduce our inventories because of many different segments that already normalized or are starting to be normalized in their supply system. And as we had mentioned in the fourth quarter, our inventories are really healthy. There's no need for some provisions for inventory because actually we're talking about selling more and buying a little less. The inventory here at home is really good actually. And at the same time, we corrected some deadlines with suppliers
So we're at a situação situation bastante that tranquila nesse is aspecto, uma vez que a quite gente comfortable in regards to segue this num caminho de redução de because we've estoque. continued Primeiro to trimestre reduce foi our bem parecido inventories. In com the first o que quarter, a we've gente been also conseguiu, following this com path, alguma ampliação and de we were prazo able também to no longo expand do our semestre. terms Então, as well acho within que a this gente está num sheet. caminho So bem I parecido believe nessa we are at a nesse very aspecto. comfortable Vou passar para o pathway Sérgio e when it para o comes to Ellison aqui this para eles aspect. fazerem um I'll pass it complemento em on to relação à Sergio and fulfillment. Alison so that they can complement this Tá joia. in regards to Obrigado, the fulfillment. Roberto. Okay, thank you very Obrigado much, também pela Alberto. pergunta, Thank obrigado a you, todos pelo Danny, interesse na for your Via. question. Thank you, everyone, A for gente your começar interest falando in do PM. seguinte, Daniela, Let me start off operacional da talking nossa about logística e como the o fulfillment operational se aspects of our encaixa nisso. logistics Deixa and eu how fulfillment apresentar fits eles e in. o Ellison na sequência Let me vão try to rescue this, and completar then com mais Alison will detalhes, tá talk bom? about the commercial and Vamos pensar o seguinte, expansion uma vez quando a aspect. gente chegou na empresa, Let's uma think primeira about it. In fase the da past, when we logística entered foi the company, the focar first em phase of the melhorias logistics company operacionais. A focused gente quer on uma melhor utilização operational dos metros improvements, having quadrados do better estoque, use a gente ter uma per melhor square ocupação meters in dos the veículos, deposits and melhor storages, localização. better Então a gente occupancy in the posicionou vehicles, better routes. We a positioned our margem dos inventories veículos in the mais network of eficiente, aí isso DCs isso around the country deu with more efficiency. eficiência This brought operacional in e operational capacidade de efficiency entrega gains mais and velozes no início. capacity to deliver Do quicker. meados de 20, de meados de In 20 mid para meados de 21, 2020 muita to mid intensidade na 2021, we tecnologia, had a lot more trabalhar em conjunto intensity com in tecnologia technology. e So logística working para a gente with colocar technology and logistics to really be able fazer to upgrade de vários place sistemas que a gente and precisava upgrade fazer, many different systems that we need to work testabilidade, on, rastreabilidade do estoque, além de traceability, contribuição para a redução as de well custos. as Então a gente começou essa having all this segunda fase de contribute uso to intensivo reduction de in costs. So tecnologia. we started the second A phase of the divulgação intensive preparou use a of gente para essa technology. terceira fase This onde a gente está combination agora, prepared us para for this third poder, phase that we're in now, além das which is melhorias really, operacionais besides the internos e operational logísticas improvement internas, a level gente of services prepara and a logistics infraestrutura para o internally, que a gente tem we chamado de prepare the as-a-service, infrastructure for what we poder call oferir isso para os um, sellers do this as a marketplace service e para o option to be able Marabella. to O offer this fulfillment, to sellers in the que foi marketplace and also acelerado to com a the aquisição da CNT, fulfillment that was a accelerated CNT era with uma the acquisition that peça-chave we do announced in as-a-service, January with né? A gente CLT, começa and agora which is a nesse key trimestre com phase of the muita service. intensidade a And we estabelecer start in this isso quarter with a lot more e, de novo, intensity, no intensifying guarda-chuva this desses três service passos. under this Deixa eu passar a palavra para o umbrella of these Ellison, que three consegue steps. falar um Let me pouco pass on mais the word to da Elito, and agregação he will dos be able sellers to e dos add a marabellas. little more information on how you're going to add sellers in the. Obrigado, Sérgio. Acho que é importante lembrar aqui, né? A gente anunciou na aquisição da CNT há pouco mais de um mês, mas a gente A já month conhecia a ago. operação, a gente já conhecia os founders e a integração tem seu início, né, assim que a gente fechou o negócio. Então, o movimento hoje é um movimento duplo, né, dando um pouco mais de luz para vocês. A CNT já tinha clientes, já tinha indústria, e essas indústrias estão migrando para vender também em nosso marketplace. Mas o efeito, né, maior esperado é exatamente o contrário, é a migração, né, dos nossos sellers do marketplace, no sentido, né, da operação provida pela CNT, já dentro, né, da estrutura, né, do corpo robusto logístico And da Via. Então structure with são dois movimentos, logistical a gente já tem body at casos VIA. So aqui, we have né, de two mais de important 9 movements. clientes de We have some CNT cases indo with more para o than 9 marketplace da customers Via, from próximo TNT de moving 30 on to the clientes já VIA no novo marketplace, contrato, and almost migrando 30 para customers a nossa in this estrutura new de contract fulfillment, migrating gerando esse to our processo, né? structure of fulfillment and Contratou, agora inaugurating começa this toda process. a parte de We have new integração, conexão contracts, e onboard and then we start all of the desses clientes integration, nos seus connection, and produtos. onboarding Deixa eu of these só customers aproveitar and aqui o their momento e products. reforçar Let me take né, advantage of this o potencial opportunity, que and I esse want to negócio tem reinforce one point em about the potential relação that the a business has NPS. when it Né? comes Nós to temos NPS. aqui informações, né, We have inclusive some de information competidores, que from a competitors, operação, uma vez que actually, começa a that tomar the corpo operation em fulfillment, a that experiência do when it cliente ela gains more é muito strength and melhor. fulfillment, A gente já customer tem experience até, becomes né, a lot uma better. evolução clara do So we have NPS, né, actually some daquilo que é clear evolution transacionado with no NPS and what marketplace. is Hoje transactions ele já é in the próximo, marketplace. né, It's do already que a close média to what do the 1P, né, average is de for loja. Só 1P que a gente quer and mais, also in a the gente, store, but né, we want more tem than marcas this, a zelar aqui and we have some na brands Via, então a to really relação é protect it diferente, here tem at, que ser encarado at como VIA. diferente The e o relationship is fulfillment ele different tem and needs um to papel be fundamental, looked at não só differently, and de fulfillment has an important role gerar valor aqui para os and nossos generating parceiros, value mas to our partners principalmente encantar os and nossos clientes. especially really E enchanting our por fim, customers. né, And papel aqui finally, um pouquinho as we de resumir o que consider a gente tem escutado, a conversando quick com summary of what we've heard, sellers que as não we talk to estavam some na sellers CNT that were not at em
see, também ainda and vendi that still no wouldn't marketplace da Via. sell in our É marketplace uma at pergunta Via. This recorrente com is eles a quando a gente recurring conversa no question comercial, when we vocês communicate. também trabalham com pesados? So they say, Como é que oh, do vocês you also operam work with pesado? heavy duty Ou items? Do you trabalham operate with pesado heavy com duty você? Então items? Can I work on a gente this? tem sido muito
muito feliz nas primeiras tratativas do que esse mar aberto aqui So we've been oferecia, very né? Tanto, certain né, a logística para as suas operações, quanto também permitindo cair to dentro offer do this nosso peixe. logistics in the operation, Obrigado, Dani. as well as when the orders Obrigada aí pela resposta, drop Sérgio in this Roberto e Elisa. environment. Thank you, Sergio, Roberto, and Alison, for your answers. Thank you very Obrigada, much. Dani. Nós vamos Thank you, seguir Dani. Now we're agora going to com a continue Irma Sgarz, with da Irma Goldman. Irma, pode from fazer a pergunta. Goldman. Irma, you may submit Olha, your bom dia. question. Obrigada Well, pela minha good pergunta. morning. Thank Obrigada, you for Dani, answering my Roberto, question. Padilha. Thank you, Dani. Eu Thank you, queria Roberto. Thank you, Padilla. perguntar sobre o Um, futuro da loja, um pouco. I want A to ask gente you já about the obviamente future, nos finais, talvez, um, tomara que estejamos and I nos finais wanted da to talk about pandemia the future of the store. e I think você we're já deve estar almost começando headed towards the end of the a ver pandemic, alguma and you're recuperação no probably tráfego da noticing a loja e eu recovery sei in que vocês customer ampliaram traffic at bastante the lojas. stores. Você falou já I know do you impacto de opened ter as many stores. lojas, You que talked about the que é customer acquisition até cost of the stores, vertente which importante is an do motivo de important ainda continuar abrindo a vertical loja, of the mas como reason que why vocês you estão continue to vendo o open futuro da stores. loja? Vocês But estão vendo que how have potencialmente you seen the future of the stores? talvez vai Um, ter mais fechamentos no futuro, talvez mais ajustes no Maybe quadro you'll have de some more funcionários closings in the dentro da future, more loja, ou talvez adjustments o modelo da in the loja no futuro vai ser portfolio um pouco of the diferente. stores. Maybe the store E, format in the future will be a little talvez se different. puder comentar um pouco como é que vocês já And têm maybe if visto you em could talk algumas about praças sobre a how recuperação you've seen the do recovery tráfego in some dentro da markets loja. and Obrigada. traffic inside the stores. Irma, Thank you obrigado very pela much. pergunta. Bom, com relação, na verdade, nós já Thank you for that ressignificamos question. a We've loja, as already nossas lojas aqui na Via. resignified our A own loja já stores não here é at Via. mais aquela loja So que the store is faz not that vendas somente. traditional store that É uma performs loja ela é sales only. central de It's the relacionamento com o central cliente, for customer seja para relationship, produto, seja whether para this serviços involves financeiros, products or seja até financial para fazer services, saque e depósito or na loja. even to be able to have A loja também cash é outs uma or central deposits logística para in nós. bank. Então ela funciona para So the apoiar store a is like a entrega do logistical último hub milha. for us, and it Metade de supports us tudo que with a the gente delivery of vende the last online mile. é Half of entregue a everything we sell partir da online loja. is delivered Isso through gera the uma store, redução de custos and this muito grande generates no nosso an processo de important venda. cost E a reduction gente in vem our logistical colhendo e processes. demonstrando isso. Uh, E também para o and cliente we've fazer a been reaping this retirada and de produto. demonstrating Isso this, também é and bastante also for customers relevante to perform com the relação à pickup from venda do store online. option, which is Além very disso, relevant Irma, when it o comes to the nosso online vendedor sales. online, Besides this, ele our está online sediado sales, na loja. Irma, Então are ele é based at the online, store, ele interage and com o they are Brasil inteiro online, de maneira and recorrente they e interact ele é with um all of grande Brazil. fator de Uh, aquisição de novos clientes para and it's nós. really an Então, o important vendedor factor online for converte new muito customer cliente acquisition. novo com CAC baixíssimo. O vendedor online ele Uh, tem um grande and the potencial de online seller also has recuperação a de big cliente potential to inativo. Vamos lembrar recover que customers a that are Via tem uma inactive. base de mais de 90 milhões de Via has a clientes base with over e 90 agora a million gente está cada customers, vez and now colocando mais inteligência nessa we base have more e and more cada vez intelligence mais o in our vendedor base, online está and empoderado com the dados online sales reps para poder are interagir com empowered with essa data base. to be able to interact with Tanto é this que eles base, vêm and escalando they've been scaling ao up longo do tempo. uh, Então, in ao sales over contrário, a gente não time, imagina a and loja perdendo força. much to A the gente contrary. We imagina don't believe cada vez stores mais will lose a strength. We believe omnicanalidade that ganhando força. more and more Então, omni-channel approaches will gain o strength. cliente So ele customers, terá they will diferentes have modes de different compra a cada momento de modes compra for que ele vai ter. purchases Então, at a every gente já está moment pronto para that todas as they're going to be jornadas do buying. cliente So we're going to be com um ready for enorme all of customer facilitador que é journeys ter uma with a loja major para apoiar a facilitating factor, logística. which is having Então, the assim, store isso no supporting the Brasil logistics. So faz this uma is diferença something muito that in grande, Brazil really dada a makes a huge dificuldade e difference, o custo considering the logístico difficulty and operado logistical aqui. costs A in gente vem operating here. adicionando muita We've inteligência been adding a lot of e intelligence novos algoritmos na and many distribuição algorithms in de the produtos, o distribution of avanço do products estoque para as and the lojas advances in the cada vez inventory. mais assertivo So quando o it's consumidor faz becoming a more compra. O item precise está when muito customers próximo da perform última a milha. purchase. Então a Items are gente vem very avançando close muito to the last mile. nesse We've ponto been e advancing a a gente lot agora in this passa a last fazer point. isso And também now we para start o doing this 3P. as well Então o 3P for também vai 3P. contar com essa 3P will inteligência also have this logística level of através do intelligence fulfillment e through terceiros também vão fulfillment, contar com isso. and third parties Porque will also quem be able to. entrar de maneira And so whoever sem comes estar no in nosso marketplace, without being entrar na nossa present in our logística para marketplace and simplesmente they fazer o enter serviço our logístico, logistics just to provide também terá logistical todas as services, nossas they'll 1.100 also lojas have all of com our a distribuição 1,100 stores correta as a distribution no point Brasil inteiro. in
Brazil. So we think that the store is fundamental. When it comes to the reduction of the team, actually what we performed here is not a reduction, uh, considering the reduction of expenses. Of course, we also always plan to reduce expenses, but we wanted to adjust our team
considering the size of the productivity that we took on. So once again, we are starting to reap in a very accelerated manner the benefits of these 2 years with investments in technology and infrastructure that VIA has been working on. So we also have more productivity to reap in the stores. And we've seen a level of productivity in this quarter that's still a little bit better than what we've experimented in the fourth quarter, and we have a lot more technological evolution to happen this year, which is going to unleash the company's value even more. Thank you very much. Maybe a second question about some of the cost pressure that I believe is still being relevant in your supply chain and will continue with everything that's going on in the world. How have you talked to suppliers about future increases in prices, especially for durable goods? And how have you seen the capacity to absorb these increases? Well, as you know, we've been operating with a bigger term than conventional terms, and part of our cycle in this semester is already planned together with industry. If on one side we have some pressure about what's happening around the world, and on the other hand, we also have dollar value going down here in Brazil, which reflects a bit of the impact that's so relevant in our assortment. And we haven't seen any critical signs when it comes to supply and prices in the negotiations. But here we also have some important mechanisms that generate value for Via, for example, the crediário. So many of the items that had increases from 2020 all the way here, due to everything that happened, we were able to keep consumption and demonstrate our sales and market share gains that are really connected to the capacity that we have to fund these items and soften this increase through the options of payments and installments. Each point at Selic with a Selic increases represents very few reais in the installment of the consumers. So we can maybe increase one more installment of the average funding in the customers. We haven't done this yet. So far, 100% of Selic and 100% of the increase in the product are embedded in the average term that we already had. But we still have this resource. So I think we have some important mechanisms here to continue to grow our market share and gain the market at BIA throughout this year and next years as well. Perfect. That's very clear. Thank you very much. Let's move on. I'll invite Richard from Bradesco. He may proceed. Thank you and good morning. Good morning, everyone. I would like to ask you about logistics. Roberto, you mentioned on page 10 of your presentation a lot of legal information, and one of the data is about, if I understood correctly, of 92% of the GDP is in a radius of about 24 years of delivery at Via. But now the 24-hour delivery it only represents 25% of your orders, if I'm not mistaken, and it was 21% 2 years ago. So I wanted to understand how you'll start reducing this gap between the capability you have and the actual penetration of this 24-hour shipping. Well, thank you, Richard, for the question. I'll start and then I'll pass it on to Sérgio. But I wanted to add an important point. Actually, along with this slide, 97% of everything we deliver is in the term that was agreed upon with customers. Not necessarily do customers want to receive in 24 hours. This is important data. We have same-day delivery that's very strong already. But customers not necessarily, because customers have to be scheduling to be home to receive those products. So we're valuing the possibility of being able to deliver in the period and day when customers want to receive this. This is more important even than in a certain amount of hours because customers don't necessarily need to receive in a specific amount of hours or they're not always available to receive products at home in that period. But I'll pass this on to Sérgio and he'll add on to this as well. Good morning, Richard. Thank you for that question. And yeah, just a quick correction. Maybe the material wasn't as clear as possible, but 24-hour deliveries is the biggest bar
It's a segment of the biggest bar, and so we are more than 40% in 24 hours. And you add this to 25% to reach 48. So maybe the graph was not very clear or easy to be interpreted. But we really have a focus on speed, also a precision, deliver what customers ask for. Once again, here, I want to highlight that and be maybe a little bit repetitive. We're talking about all of the municipalities in Brazil for light and heavy duty items. So just really 100% of everything we work and operate. You know that there's an element of heavy items that's quite significant. So the initiatives that logistics together with technology have been providing have the final objective of providing control and visibility in the supply chain and the capacity to provide quick answers in the delivery terms and visibility for customers as well. So I think we've already mentioned some of the work with demand planning that we've been providing to be able to have the correct positioning of the inventories with no big costs for the working capital of the company using our network of stores. So you can imagine that the store is really part of the logistical network where we have inventory available at the store that is not necessarily belonging to the store assortment, but it's there to be delivered and service customers online. This mix of volume that are defined to be at the store are all based on a lot of data treatment. This is an important leverage we've been working a lot on to be able to search for greater levels of quick responses and quick deliveries to our customers once again all over Brazil. You've seen that over time in the past 2 years, relatively when you consider the growth rhythm or pace of our online sales, we were able to use our infrastructure a lot better. So compared to other peers, this means that we had to invest a lot less because we had better use to those 1.1 million square meters that we have, plus the 1.5 million square meters in the stores. So that's where we have most of the levers to increase speed. Then you also have another point that's important to highlight, which is we've been transforming our network of providers into a network that goes by our infrastructure of DCs and stores and should not affect the cross-dockings of the transportation companies, which gives us more visibility, speed, and control, which is what we call our own network. And I just wanted to reinforce this here with you. This increases the speed in our control, and this will continue to grow in the next quarters. This has contributed a lot to our speed of delivery and the relationships with our partners working with transportation have been incentivizing this performance a lot better and less penalties for bad services. So that's where we can connect the point with good logistical services, speed of delivery and precise delivery with the NPS recurrences and customer satisfaction. Well, that's perfect. Thank you very much. If I could just give you a quick follow-up about your Padilha. Roberto, you've already spoken about the SG&A a lot, but I just wanted to quickly follow up on the G&A. You talked a lot about personnel and stores, but I wanted to know about the G&A. If you could maybe give us a little more color on how you've been cutting down on these G&A expenses. Yes, so well, good morning, Richard, and thank you for that question. Can you hear me all right? Yes, I can. Thank you. Well, actually, the G&A is easier to explain. Obviously, to be comparable, we have to eliminate the effects we had last year. And last year we had some special compensation related to some conditions. And this year we did not have this special compensation. Sorry, we basically that basically led to this effect. I think it cut off part of your audio. Padilha, yes, it cut off a bit right at the end of your message.
So could you maybe repeat, Padilha? Repete, por favor, Padilha. Vou repetir, em Yeah, let me repeat this. 2020, In a gente teve no 2020, quarto tri we had in uma the fourth situação quarter we had a em função concentration de despesa due em função to da the remuneração expenses related variável da to companhia. variable compensation in the A company. gente fez mais de 1 bilhão de We resultado had no over ano. 1 billion in results that E year, desse and tri, o in this resultado quarter the foi results negativo, né, really were negative. societário da companhia negativo. The Então não houve company's o mesmo nível de remuneração variável shareholding results were negative, so we didn't desse have the ano. same Basicamente, level of variable esse foi compensation this o year, and so that's combinado where you see the que combined effect faz a redução that desse tri da leads to redução. this reduction. Ótimo, obrigado, Padilha. Great, thank you very much, Virginia. Thank you, Richard, for that question. I'll now invite Ruben from Santander for his next question. Pessoal, tudo bem? Duas Hi, rápidas everyone. aqui. Vocês podem falar Two pouco de quick como que questions. está a Could you talk performance about de how venda your nesse começo de performance ano, with principalmente na sales loja is in the física, beginning of this year, e especially in também the no physical canal stores online? and also in E the a online segunda pergunta é em channel? relação a And a CapEx, second question considerando about todo o CapEx. contexto que a Looking gente at the tem entire visto, o que que a context gente that deve we've esperar seen, para esse ano? Uma what should we manutenção expect desses this níveis de year? 2021 ou Should we uma consider redução? Podem falar um maintenance of pouco these sobre levels in esse tema só 2021 de or preferência? reduction? Could Obrigado. you talk about this topic a bit if you've already defined it, please? Obrigado pela Thank you. pergunta. Thank you, Com Ruby. Thank you relação à for that venda, question. a gente About teve um mês sales, de janeiro um pouco mais we complexo had devido a month às of January that festas was a little saindo more bastante a complicated in the ausência de physical fluxo de stores. clientes. We still had a Isso major aí absence in customer no dia flows, 10 de and fevereiro after começa a the melhorar 10th of February, this starts significativamente getting better, e em significantly better. março segue nessa And melhora. in Então a gente March, we está continue to have this vendo improvement. So bastante melhora no fluxo we've seen many das lojas improvements físicas in the depois do flows dia of 10 physical de stores fevereiro after the e 10th isso of está se February, mantendo. and this No is being online, kept. a gente vem tá vendo uma boa Online, performance we've seen good desde performance ever o início do ano. A since gente está the performando beginning of the um year. We've nível been começando em janeiro um performing pouco mais what we had the complexo beginning of depois January uma is a little boa more complex, performance. and then very good performance. Com relação à So sua pergunta about do your CapEx, question nós related temos to nós CapEx, vamos continuar, Ruben, we então a gente will segue com o plano continue. de inauguração de lojas We have nesse this ano, store mais launch de plan, 85 lojas, about e a gente 80 and também 100 segue stores, com and we also move on with our a nossa evolução da evolution plataforma of tecnológica da the companhia. platform, Então a gente deve experimentar technological platform of the company. números So we should probably see parecidos de some CapEx com o que a numbers gente that vem are fazendo nos similar in the últimos CapEx anos. A to what we've gente been doing in the tem past years. bastante valor ainda para destravar And da we Via, still have a lot of baseado value to nessa unleash evolução at de VM plataforma que a gente tem based para on fazer this nesse ano. evolution of the platforms that we have to be working on this year. Excelente, obrigado. Excellent. Thank you very much. Thank you, Ruben. And our last question is from João from Citibank. Before you finish with your question, I wanted to mention we're going to be circulating a quick survey after the call, requesting some feedback on the format of the call and the video we posted yesterday as well. So just so you can answer that as well. You may proceed, João. Great. Thank you, Danny. And thank you for that. Two quick questions here. First one is a follow-up. If you could maybe talk about the behavior of this customer and what are the improvements you've been noticing when it comes to customer flows in February and March. And these improvements, could you mention the behavior of these consumers and which categories are reacting better? Because if you give us a little more granularity on this. And the second question is a little bit more related to summarizing what was mentioned so far. And it's a little bit broader, Roberto. You discussed many efficiency gains, improvements in productivity. You've been cheapening your customer acquisition costs, and there's other points that really help with the profitability of the business. So I think we want to understand a bit about growth. Can you already, when you look at 2022, what are you going to do with all of these productivity improvements? You said that there's other opportunities still to obtain in regards to efficiency and expense reduction. So how can we translate this into growth in the company, maybe reinvesting this through OpEx once again to be able to really leverage growth again? I think that's the main point. Thank you. Thank you, João, for that question. Well, about the flow in the store or customer traffic, there's not like a category segment that's specifically standing out. We are performing very similarly with different segments and categories.
At the store, the performance of the marketplace is also doing really well through our online sellers. So I can't give you information about each category, but what I can say is that the buy now, pay later crediário system continues to be a major differential. And in complexity or competition, this advantage we have with credit granting and our own proprietary system and the credit intelligence that we've acquired in the past 6 decades really gives us a major differential at the moment where you have a bit more complexity in the overall scenario market. So that's what I can mention about consumers. So there's no like specific category that is dropping. And then when it comes to growth, João, what I'd say is that the company continues to be really dedicated to gain market share. Ever since the day we started, we made it very clear that we would perform the entire Via transformation. They would stop paying, they would stop selling home appliances and electronics, and they would really be transformed into a major ecosystem, bringing customers from many different verticals. So the moment we've reached now is that these verticals are really connected to our ecosystem, and Banqi starts bringing in a lot more customers. The buy now pay later system also brings in major customers, and now here I have two important entries of new customers with very low customer acquisition costs. And the marketplace, we look at the marketplace not as a huge GMV increase, but the biggest GMV in the marketplaces is really in the categories where we're a destination at 1P. We're going to strengthen 1P even more. We're going to search for even more market share. And in the marketplace, we're going to look for the long tail and a better assortment, frequency, recurrency, and over time, major search from the customers directly without the need to spend more money and bring in this customer. So a lot of customer acquisition cost reductions and increases in the lifetime value. This is also valid for everything we're doing in logistics. So we're working on all of this growth and market share gains last year without losing service levels. Our NPS actually went up 10 points. And as Elison mentioned, we're searching for even more NPS. So with us entering fulfillment, and we're really coming in to make money. We're not just here to improve the level of service. In the marketplace, we have the clear awareness and consciousness that we can monetize even more the logistical asset we have with very low levels of investment. And we think that there are other opportunities that can be captured with logistics as a service as well. And then it's really a blue ocean. It's a whole new world for us, and it's our logistics available to everyone that's not in our ecosystem. So we have a lot of revenue and profitability to be captured. The reinvestments, well, we've been working on all this growth without giving up on margins. So far, we have not need to throw money away to be able to grow. But with the company becoming even more profitable, and you have the profitability of many different verticals and customers from these different verticals, we have the big chances of gaining market share without needing to give up on profitability. But we will build more and more profitability in the company, and maybe if we need to use a drop in margins, we'll have the necessary lungs to do this because we'll have profitability levels that the company did not have before. So the monetization we're working on now with our logistics and also with the buy now pay later as a service that will be available in the second quarter on. We have profitability potentials that are really important. And if we need to do anything to be more aggressive, we'll have even more ammunition than what we have now. So far, we have not needed to. We continue to grow at 9 quarters consecutively, gaining market share, going above market levels without having to give up on profitability. Very clear, Roberto. Do you consider any range you could share with us in the market about what you're considering when it comes to EBITDA margins for this year, more of a long-term margin? As well, I think we have been experimenting with levels that are pretty constant for EBITDA. So this should be something close to what we can expect
for the future. And once again, we are just starting to profitabilize the other verticals. So I can't give you direct guidance yet because we really are starting off with this profitability of the verticals with credit as a service and logistics as a service. So there's other things to come from these verticals. Obrigado. Thank you, that's clear. Temos follow-up aqui, Um, Roberto, de pergunta, é do Richard, do Bradesco. we have another follow-up here with a question. Thank you, Tani, for my second question here. It's just about the cut down on the IPI, the importation tax. And Roberto, do you know how much this represents? And do you think that retailers are going to be able to, they're going to transfer this to price, or do you think they're going to use this to recompose their margin? Well, generally, whenever this happens, it's a price transfer. Retail is searching for more sales, and in this case, we are searching for this. There is an opportunity if you look at the average IPI in the category, it's about 10 or 15%. So this is going to represent a reduction of about maybe 2 to 4% depending on the category. And so it is not something that is extremely relevant. But yes, we will use this to be more competitive and bring in even more sales to the ecosystem as a whole. Perfect. Thank you very much, Roberto. Thank you, Richard. Thank you, everyone. I just want to remind you, we're going to be sending you a quick survey to understand what you thought about in this format, and we'll ask Alberto to perform his final comments. I think I've already mentioned this, but I hope you're liking this new method where we upload the presentation before, so you have time to review and watch everything. It's a little more productive also for your time, I believe. And I want to thank everyone for their time. I had my final comments, but I want to thank you just for being here in the call and really being interested in the evolution we've had at VIA. Thank you, everyone. Have a great day. Goodbye.